Nah, udah. Start videonya. Nanti. Good morning. How are you today? I'm very well. Excited to see everybody. Yes, let's get started.
So I'm not as I'm not as senior as Bufenti, but altogether I've been teaching for 20 years, and oh, yeah. So I started when I was 23, teaching kids from 2 years old and up. I've taught in lots of different countries, the UK, Malaysia, Brunei, Japan, and now Indonesia. I've been with EF Bali for 10 years.
Yeah, yeah, absolutely. Everyone has it. Well, I think all of us know that just going to a physical place, it has benefits, but it's not the only place we can learn. And actually, especially when we're very young, we do most of our learning outside of school. Yes, there are enormous opportunities for learning everywhere. Yes, absolutely. Let's move to the slide so people can see the different topics that we are going to discuss. Yeah. So the inner teacher uh, is the it's a mixture of two things. It's the drive to know. So there is a lot of motivation in very young kids to figure out the world. Yeah. So they have to start to understand everything in the world, and there's a strong uh, drive to do that. So it's motivation. Um, yeah, and also um, it's the way that the brain works to absorb and organize different things in your world. Mm. Yes.
Yes, yes. I'm sure all the parents have experienced their children at meal times. Starting off, they want to feel the food and smell the food before they taste the food. So it can be messy, but it's part of the exploration process. Yeah. Yes. Yeah, absolutely. So I think the parents have a dual role. The first is as a facilitator to expose their children to as many different opportunities or as many different things as possible. The second is kind of a guardian role to show children where the boundaries are, what is safe, what is dangerous, yeah, what is desired behavior, and what is undesirable behavior. Hmm. Yeah. Yeah. Yes, we can ask like, are you going to eat the couch? Maybe let's not put strawberry jam on the couch. Mm, mm. Yes, it's an enormous part. Yeah, by modeling and discussing and redirecting, even if the child isn't old enough to reply at this stage, at the very young stage, they're not old enough, they don't have the language, but you are giving them a model of the language that they will learn to use. So the more language you model for them, the more language they will have available to use. Yeah. Maybe before we move on, should Farid maybe help to summarize? Yes, we're excited. We're excited to talk about it. Ah,
So, yeah, pre-literacy, as we are talking especially about pre-literacy is basically all the steps that we go through, all the things that we need to do that will get get children, get children ready to start to be able to read. So we're talking about the process before they actually start uh, reading words and reading books. Yes, yeah. So, yes. Choose a good one, Fenty. Uh-huh. Yes, in English, right? Um, so they need to know the names of the letters, and they need to be introduced to the different sounds of the letters as well. What other things are included in the pre-literacy skills readiness, Caroline? So we were talking about, we mentioned why that speaking Mm, and language is very important, um, because reading is a very abstract, reading and writing that's is a very true. Yeah. abstract activity. So it's easier to associate meaning if you already experience the thing. So if you read dog, maybe you know the sounds of the letters d, o, g,
dog, but if it has no meaning, you won't remember it, and the exercise becomes meaningless. You don't have the desire to read. So That's very good language example. gives the desire to read, and also the ability to understand once you've read it and memorize. Right. What dog is, but if they can see the real dog, the experience like concrete looking at the real object, and then we keep saying that's a dog. A dog has 2 ears, 4 legs, has furs, and when they come across the word dog in a text, you can identify dog is a dog. So this word reads dog. They can associate it better. Yes. All right. Another thing that is important for children, for us to prepare children during the sensitive period, to prepare them for the literacy periods, is self-control. How can we teach this to children? We'll learn later on in the next section. When it comes to enhancing speaking skills, right? So again, pre-literacy, it's not something that we can directly teach. So it involves a lot of experience through interactive setting for the child to see the real objects, and then from concrete experience, we introduce our child to the more abstract experience. Okay. Can I just talk about print? Sure, Can I just talk about print awareness very quickly? Yeah. So, print awareness is the understanding that words and text contains meaning, and also that there is something interesting in there that the kids want to access, and also the understanding of what a book is, which way to hold it, and which way the text reads. Right, from left to right in English and Indonesian. Yes. Right, and often they pick that up from reading with their parents. So they don't understand the words, but they see if the parent or the teacher uses their finger, they can see how it works before they try it. Open the page, the leaf in the book, right? How to move the page, not swiping. Not swiping. Like how we usually do it when we use iPad or when we use gadget, but yes, hold it like that and then open it this way. Okay. Yes. All right. So we're going to the next slide, which is preparation to like getting children to speak more, to use more language when they communicate. Yeah, maybe does Farid want to give a quick summary of our discussion? Yeah, like what we discussed before, Miss Caroline. This is your event with Fenty now with me. Oh, okay. but that's fine. Okay, I'll try to summarize all of your discussions with Fenty about pre-literacy. So, seperti yang dijelaskan sama Bu Fenty tadi, kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat di situ secara teori memang pre-literacy ini kalau tadi di-highlight, Farid boleh ambil dari yang disampaikan oleh Ibu Fenty adalah bukan sesuatu yang langsung bisa diajarkan gitu. Jadi di situ memang harus ada interaksi dan putra-putrinya Bapak Ibu ini perlu melihat fisik jelasnya terkait apa yang mereka baca dan mereka tulis. Jadi kalau misalnya tadi Bu Fenty sempat menjelaskan it's a dog. Terus tadi Miss Caroline juga sempat merelasikan itu ke suatu kata yang betul-betul DOG tapi bunyi per hurufnya itu seperti apa. Lalu tadi Bu Fenty juga sempat merelasikan itu ke dog itu wujudnya seperti ini. Kalau di tulisan pun tulisannya seperti ini. Jadi it's a dog ke wujudnya, lalu it's a dog ke tulisannya.
Jadi proses belajarnya memang perlu waktu yang panjang dan tidak sebentar karena memang again kesiapannya anak-anak itu juga berbeda-beda seperti yang disampaikan oleh Bu Fenty. Yeah. Dan mungkin tadi terkait print awareness-nya Bu Fenty boleh membantu untuk menjelaskan ulang terkait itu tadi? Yeah, print awareness, understanding kalau membaca itu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, bagaimana membuka buku, mulai membuka buku dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Lalu membalik halaman itu juga mereka, meskipun itu kita hal yang dewasa merasa apa sih, kenapa membuka buku aja harus diajarin. But it's really true. I mean, like Carol and I have got exposure. I mean, have taught like lots of children around that age, and you could see which of this child learn from home how we like open books, which of this child has never been exposed to books, and when they're given books they would do like swipe it like that, like they would do in their iPad with their iPad. Jadi yang masalah print awareness ini yang seperti dijelaskan oleh Bu Fenty itu dari cara bacanya itu juga penting. Terus yang paling penting lagi kalau misalnya di masa-masa sekarang ini jarang sekali ada interaksi dengan bukunya langsung. Jadi ketika memang putra-putrinya tuh langsung disodorkan dengan buku, simple mungkin ya buat kita semua untuk membalik-balikan buku. Tapi ketika mereka memang belum tahu wujud aslinya buku, ya mungkin cuma dibolak-balik aja tanpa mereka tahu gimana akhirnya untuk membalikan halaman dari halaman ke halaman yang lain gitu. Karena memang sudah exposure-nya sudah berbeda dengan gadget dan akhirnya ditemukan di buku yang sebenarnya. Begitu ya Bu Fenty. Betul. Oke, bisa dilanjutkan Miss Caroline dan Bu Fenty. Alright, Har, can we have a look at the next slide, please? Alright, so what do we do as adult, Caroline, when it comes to enhancing a child's communication skill? So we talked about exposing children to a lot of language, and a lot of that is having these powerful interactions. Yeah. So we talked about an inner teacher. The inner teacher works by the student. I'm sorry, I'm not a parent, so I keep saying student. That's okay, because you deal with students around that age, right? Yes, yeah. So the inner teacher works by the child wanting to figure things out by themselves. Yeah. Now, the parents can add to that experience, and teachers can add to that experience by providing powerful interactions. So these are when you can discuss things that are happening in real life, and discuss the child's real experience. And it's a chance to expand their knowledge of language, to talk about feelings for their emotional development, to understand being able to order events, like what did we do yesterday, and the child tries to put it in order, and we talked about understanding what things are acceptable to do, and maybe what things we shouldn't do, how to behave with each other, and how to express that. So, can I add by adding some examples of what we can do when we like parents bring their kids to a toy shop and then get the child to pick and choose a toy. For example, this Farid likes a robot toy so much. So instead of just asking Farid, okay, Farid, just choose one robot toy that you like, you sit with your child, sit at the eye level and ask the child, oh, you this is your favorite, right? So why do you like this? Oh, because of the color. It's got really vibrant color. So you can use the word vibrant. Like vibrant color is so colorful, and there are different parts of the robots that when you put them together, it can turn into a plane, for example.
So that's such a wicked toy. So you and yeah, when as you're choosing the toy, you talk about the toy, you describe the toy, and then when at home, when the child carries the toy everywhere, you can talk about the toy, why the child likes to carry the toy everywhere. In the case with robot, maybe you want to introduce the child further to different emotions. So you can buy a book and pick a book with your child. Because they like robot, you pick a robot book and talk about all the actions in the book and the reasons why this robot does this kind of action and the emotions. Perhaps you can elicit the emotions from the child. But maybe you want to translate it first before we move on to the next one. Respectful and accepting. Oke, di Powerful Interactions ini jadi Miss Caroline dan Bu Fenty itu mau menunjukkan bahwa untuk promoting early literacy ini, terutama di bagian speaking untuk anak-anak, yang bisa dilakukan oleh orang-orang dewasa supaya mereka bisa lebih tahu lagi apa dan perlu lebih siap lagi untuk tahu terkait kegiatan baca dan menulis itu. Di Powerful Interactions ini bisa lebih memberikan sesuatu yang lebih real. Jadi contohnya kalau tadi sempat dicontohkan sama Miss Caroline sama Ibu Fenty, kalau yang dari Miss Caroline tadi itu lebih mendiskusikan sesuatu yang nyata, bertanya tentang perasaan mereka ataupun kegiatan sehari-hari. Jadi instead of ketika mereka datang dari sekolah, mungkin contohnya Bu Fenty ya, terus aku capek, aku pengen istirahat, oh ya udah tidur aja. Daripada kayak gitu, itu mending bisa dibikin interaksi yang lebih dekat supaya biar lebih tahu lagi kira-kira emosinya mereka seperti apa. Terus mereka juga bisa mendeskripsikan apa yang mereka rasakan lebih jauh ke Bapak dan Ibu atau semua peserta yang hadir. Lagi, seperti contoh yang dijelaskan oleh Bu Fenty, ketika ajak ke jalan-jalan anaknya ke toko mainan misalnya, jadi daripada cuman meminta mereka untuk ya udah kamu mama kasih pilih deh satu mainan yang kamu suka, silakan pilih. Mending didampingin berdiri sejajar dengan putra-putrinya, eye level kalau kata Bu Fenty tadi. Terus bisa ada interaksi di situ. Kamu yakin nih suka robot yang ini? Kalau boleh tahu kenapa? Apakah karena warnanya? Atau karena dia bisa berubah bentuk menjadi hal yang lain? Misalnya bisa jadi mobil atau bisa jadi pesawat. Di situ dia juga bisa menceritakan hal lain yang mereka suka kepada Bapak dan Ibu. Jadi powerful interaction ini di sini dapat. Daripada hanya meminta mereka untuk ya udah silakan pilih, ya udah silakan lakukan itu. Powerful interaction yang dimaksud oleh Bu Fenty dan Caroline adalah di situ. Seperti itu. Thank you, Farid. You're welcome. You've explained it well. Okay. And the next thing is being respectful, accepting. So being respectful here, sometimes parents, as parents, as an adult, when a child is very focused on doing a certain thing, we want to, acknowledge that. But the way we acknowledge it could be really disrupting to the child. So whenever we see a child is so absorbed doing things, it means his concentration is really high on what he is doing. He's learning a new thing through that. So when we, as an adult, we comment, oh, that's a brilliant thing you're drawing. Oh, can you tell mommy what you're drawing? Well, can you tell mommy, or can you tell Miss Fenty, Miss Caroline, what you're trying to color? Why do you use this color? That's disrupting for the kid. So the way to respect them is by asking them, so can I sit here? Can I comment on your picture? Or can I help you build a castle or build the robot? So respect the kid in that sense. Another thing is, the next thing is accepting. Accepting here, when your child is emotional and start kicking out things, it's a good idea not to just yell, hey, stop that, it's not good. Instead, we could say, I understand you feel sad, you feel frustrated because you don't get the ice cream. I don't let you get the ice cream. We can understand that.
I can understand that. So can we, like instead of buying an ice cream, can we buy salad or something more healthy, for example? Another way of accepting is when you see a child is doing well, what do we adults tend to do, Caroline? The standard thing is, oh, that's great, well done, that's wonderful, which is not bad. That's not a bad thing to get praise. I think to be even more useful for the child, though, is if we give specific praise. So once the child has finished their picture, oh, that's a wonderful picture. You've used a lot of imagination in that picture. It really looks like a dog. I think you did a great job, and you didn't make any mistakes. So you're giving them a specific thing, a specific praise. Yes. Yeah. Not just good job. Good job is okay, yes. But would be better to just be more specific, like, oh, you've done that, you finished putting away all your toys. That's hard work, and you must be proud of that. So very specific. Yeah, that can go to accepting as well. Understandably, children need to learn the habit of tidying up. Right. And often they make a mess. So rather than going, look at this mess, it's a disaster. One thing we can do is say, oh, it looks a little messy. I think it would look nicer if we tidied up. Let's tidy up together. Let's see how fast we can tidy up. Right. So you're kind of explaining why we have to do it. Right. I know it takes a lot of patience, though. Yes, that's right. It takes a lot of patience on the part of the adult. Especially when we are in a hurry, we have, like a meeting in 30 minutes, and then our child is like, oh, okay. Yeah. As adults, we just want to do things fast, and that's it. Yeah. Okay. Yeah. Right. Shall we ask Farid to help summarize that? Oke, tadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sempat lihat di situ, selain yang ada di powerful interactions, di poin kedua dan ketiga itu ada tentang validating dan personal. Nah, validating dan personal ini masih berkaitan dengan powerful interaction yang sudah dijelaskan oleh Ibu Fenty dan Caroline tadi. Jadi kalau misalnya tadi sempat beli robot, kita sudah tahu bagaimana prosesnya, ada powerful interactions di situ. Terus di situ juga Bapak dan Ibu bisa bikin bahan cerita atau bahasan dengan buku cerita yang bisa disambungkan dengan mainan barunya. Nah, di situ terjadi proses validating dan personal, lebih dekat lagi ke putra-putrinya. Terus terkait respectful tadi yang dijelaskan oleh Ibu Fenty. Jadi ketika melihat dia melakukan sesuatu, berarti memang mereka itu sedang fokus melakukan hal tersebut. Begitu. Jadi kalau bisa nih Bapak dan Ibu tidak mengganggu mereka dan tidak mendistract mereka dengan sesuatu yang tiba-tiba datang, oh gambarmu bagus ya gitu, tapi mereka sedang melakukan proses itu, karena seperti yang Bu Fenty bilang itu justru mengganggu mereka. Nah, instead of Bapak dan Ibu melakukan hal tersebut, boleh pelan-pelan bilang ke putra atau putrinya seperti yang Bu Fenty contohkan tadi, mama atau papa boleh duduk di sebelah kamu ya, nanti kita bisa analyze gambarmu, kira-kira nanti yang kurang apa, terus kita perbaiki sama-sama. Jadi lebih ke mendampingi bersama-sama dibandingkan tiba-tiba masuk dan memotong apa yang sedang mereka lakukan, karena seperti mengomentari. Oke, jadi itu justru akan mengganggu mereka begitu Ibu Fenty ya, karena di luar yang kita tahu mungkin mereka tidak sefokus seperti kita orang dewasa melakukan sesuatu, tapi justru ya itu fokusnya mereka begitu. Yes. Itu fokusnya mereka, dan mereka memang perlu waktu untuk melakukan sesuatu yang sedang dilakukan saat itu juga. Jadi itu terkait respectful tadi. Contohnya sama nih, kalau kita lagi kerja, kita lagi fokus kerja. Lalu ada teman yang, wow, keren sekali, atau kamu lagi ngerjain apa sih, kok begitu banyak angka-angka di udah lupa tuh di situ. Langsung lupa, hilang. Udah nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi prosesnya sama, tapi mungkin
secara kasat mata tidak terlihat sefokus kita Iya. orang dewasa Iya. gitu ya. Jadi mereka mungkin agak terlihat seperti tertawa-tertawa dan bermain, tapi Iya. itu titik fokusnya mereka, Betul. begitu. Meskipun mereka hanya bisa fokus 2 menit, 3 menit, 4 Mhm. menit, itu sudah luar biasa karena di dalam fokusnya mereka itu mereka butuh tidak diinterupsi. Karena itu Oke. proses belajar mereka. Itu poinnya dari Bu Fenty ya, Bapak dan Ibu dan semua peserta ini terkait respectful. Terus yang accepting tadi seperti yang dijelaskan sama Miss Caroline dan Bu Fenty juga terkait pujian ini. Seperti yang tadi, seperti kita juga sudah sempat bahas di beberapa seminar sebelumnya bahwa again untuk memuji sesuatu yang mungkin dilakukan oleh putra-putri Bapak dan Ibu semua itu bukan sesuatu yang buruk juga. Jadi mungkin yang di highlight oleh Bu Fenty dan Caroline adalah dibandingkan kita hanya bilang bagus, kamu pinter, kamu bisa ngelakuin ini, tapi bisa memberikan sesuatu yang spesifik. Dia bagus, dia pintar karena melakukan apa gitu. Kalau tadi misalnya gambar, contohnya gambarmu bagus ya, ternyata ya kamu bangga gambarnya oke, udah terlihat jelas seperti yang kamu gambar nih, yang kayak gitu. Jadi ada hal spesifik yang dijelaskan kenapa dia melakukan hal baik, kenapa dia melakukan hal yang bagus. Jadi tidak hanya sekedar saying good job, well done, tapi tidak ada alasan yang jelas kenapa mereka mendapatkan pujian hal tersebut dari Bapak dan Ibu. Seperti itu ya Bu Fenty ya. Betul sekali. 100 Farid. Continue Bu Fenty and Caroline. Okay. Now it's time to we're going to give examples before parents can start practicing with the idea later on. So can we move on to the next slide, Clark? Okay. So can you show the other the rest of the points? Yes. So let's say, Caroline, do you mind giving us an example of, the time when we take a walk in the garden and we bring a child to have a look at all the plants and the flowers? What can we do to increase interaction, to have a powerful interaction? Okay, so for example, if I'm in the garden with my nephew, who is very small, he's only 2.5, we can celebrate his curiosity. I'm sorry, can you hear me clearly? Yes, yeah. Yeah, we can hear you clearly, Okay. Caroline. Well. Okay. So we can celebrate his curiosity. If the garden is a safe place, if he wants to go under the flowers, and he's not damaging the flowers, that's fine, Right. If he wants to touch the flowers and it's not dangerous, that's fine. So we can channel his curiosity to introduce new vocabulary, as it says on the side, encourage thinking, Right. and to take risks. So say he runs up to a flower and he wants to touch it. It's like, fine, let's touch it. Let's touch the leaves first. Let's touch the petals next. Be careful of the stem. It has thorns. Right. Yeah. Maybe he would like to pick the flower, so we can encourage cognitive thinking by saying, I understand you want to take the flower. It's beautiful. But if we pick the flower, what will happen? Is that It will good for the die. flower or No. not? Yeah. Will die. Yeah, we can not only have him look at it, but touch it, smell it. If it's a herb gardens are amazing because they can taste it as Right, well. yeah. Yeah. And we can teach them, okay, this leaf is fine to taste. Don't taste this one. Okay. All right. So yeah, those are all this concrete experience. I think most of us already is already aware that children learn best through concrete experience, through sensorial experience. So this example Caroline gave from a walk in the garden, it gave the child the experience of looking at the flower
touching the petals and feeling the textures, feeling the texture of the leaves, and like if some parents, I would do that. I would ask the child to touch the thorn a bit lightly, so they can feel if like it could prick, it could hurt them. So it's also another learning experience. So all the sensorial experiences through feeling, touching, and then what do you call that? Testing it, tasting it, smelling it, tasting, tasting and smelling, and it will help enriching your children's experience and preparing your children later for the reading and writing. Okay. Jadi ini contoh lain yang dijelaskan oleh Miss Caroline dan Bu Fenty juga terkait powerful interactions nih. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tadi sempat dengar ceritanya dari Miss Caroline, contohnya yang sedang dijelaskan oleh Miss Caroline ini, Miss Caroline ini sedang ngajak tetangganya ya atau keponakannya, maaf. Keponakannya untuk jalan-jalan ke taman gitu. Terus akhirnya di sekitar taman itu pasti rasa penasarannya itu tinggi banget terhadap lingkungan sekitar. Mereka pasti mulai memegang gitu. Iya, terutama untuk tanaman. Nah, tadi yang dijadikan contoh adalah misalnya nih ternyata di situ ada tanaman-tanaman yang cantik banget menurut mereka, warnanya colorful banget dan mereka pengen pegang. Cuman kita sendiri mungkin juga tidak tahu bagaimana tanaman tersebut bisa berdampak baik atau buruknya ke anak-anak. Dan untuk diajarkannya tadi seperti yang Bu Fenty ceritakan di akhir tadi, bahkan untuk duri saja pun sebetulnya Bapak dan Ibu juga bisa kasih edukasi di situ bahwa itu sakit kalau kamu pegang, tapi diajarkan pelan-pelan. Jadi kalau misalnya coba deh dipegang pelan-pelan aja, kamu ngerasain itu kalau durinya itu sebetulnya juga sakit. Jadi powerful interactions itu juga akhirnya bisa mempersiapkan mereka semua untuk betul-betul mulai bisa belajar membaca sampai menulis itu tadi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Atau misalnya tadi kalau misalnya dari Bu Fenty sama Miss Carol yang bilang tadi, boleh misalnya kalau misalnya mereka mau metik bunganya nih, terus tiba-tiba ada interaksi lagi dari Bapak dan Ibu untuk bilang, yakin kamu mau petik bunganya? Kalau misalnya kamu petik bunganya, nanti kira-kira bakal hidup dan secantik ini nggak sebelum kamu petik gitu? Atau misalnya ternyata ada hewan-hewan lain loh yang bergantung dari bunga ini untuk mereka hidup ya. Jadi seperti itu. Penjelasan-penjelasan seperti itu yang bikin akhirnya mereka, oke, kita punya ilmu baru nih. Kita tahu bahwa bunga ini seharusnya tidak kita petik supaya mereka bisa tetap hidup dan untuk mengimbangi makhluk hidup yang lainnya. Seperti itu berarti ya. Cognitive knowledge. Jadi pengetahuan mereka bertambah juga, kosakata mereka juga bertambah. Jadi yang tadinya nggak tahu duri, hanya tajam-tajam saja, akhirnya mereka juga tahu daun, terus bunga, mulai dari kelopaknya atau mahkotanya juga, akhirnya mereka juga tahu banyak hal di situ. Right. And ini disebut pengalaman sensorial, karena bagi anak-anak memulai pengetahuan itu semuanya dari sensorial. Kalau mereka bisa melihat, menyentuh, meraba, memegang, itu akan membuat mereka otaknya bisa relate ke apa yang diajarkan. Oke, jadi lebih gampang inget gitu. Betul. Ya Bu Fenty ya. Lebih gampang inget, lebih bisa relate gitu. Kalau misalnya kita cuma mengajarkan dog is a dog. A dog is an animal with 4 legs, dengan 4 kaki, dengan berbulu. Tapi mereka tidak tahu wujud aslinya seperti apa. Mereka hanya ditunjukin tulisannya aja tanpa melihat real dognya. Mereka nggak akan bisa relate. Ini apa sih maksudnya? Ya, it remains as tulisan. Meskipun mereka bisa membaca ya. Again, mungkin hal itu juga akhirnya membuat mereka lebih gampang bosan ya, Bu Fenty ya. Iya, pasti. Ketika diajarkan secara paksa atau secara tidak langsung, Bapak dan Ibu atau mungkin yang terlibat mungkin udahlah aku mau ngajarin mereka semua baca. Kita coba baca pelan-pelan ya, tapi kan mereka tahu itu sebagai tulisan aja. Berbeda ketika akhirnya kita mengajak mereka ke tempat seperti taman tadi yang kita menjumpai banyak hal di situ. Dan justru mereka seperti yang Bu Fenty bilang, mereka akan lebih gampang ingat apa yang sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu secara langsung di sana, seperti contoh dijelaskan oleh Miss Caroline dan Bu Fenty juga. Yeah, that's right. And then another thing I'd like to add, Carol, so spoken language is part of human characteristics. But written language is not. Reading and writing is not part of human characteristics. We need to put extra effort to learn it. Jadi untuk mempelajari hal tersebut seperti yang Bu Fenty bilang bahwa membaca dan menulis itu, Bu Fenty, bukan salah satu karakter yang karakter manusia. Jadi karakter natural manusia itu berbicara memang ya. Tapi
membaca, menulis itu harus dipelajari, bukan part of it. Ya, oke. Jadi bukan sesuatu yang human characteristics. Oke, jadi memang perlu waktu yang panjang lagi ya untuk itu. Makanya akhirnya dengan sesuatu sepeaking tadi seperti yang disampaikan oleh Miss Caroline, kegiatan speaking di taman dan lain-lain, dengan Bapak dan Ibu mengajarkan langsung bahwa ini bunga, ini dog, ini cat, nanti baru bisa direlasikan ke kegiatan membaca dan menulis yang lainnya. Oke. Okay, so it's time for it's our parents to have a bit of practice, right, Caroline? Yes, I'm excited to have the parents practice. All right. So, Farid, do you want to explain in Indonesian? They can choose one of these 3 pictures, and then think of how they want to talk about like one of these. Okay, how to explain about these 3 pictures ya? Okay. To talk about. Okay, so Farid akan pilih parents atau siapapun yang berkenan untuk mencoba. Kira-kira ya mungkin case-nya saat ini saya Farid akan menjadi putra atau putri Bapak dan Ibu di sini. Let's do a role play. Oke, jadi tapi itu berdasarkan dari curiosity, encourage thinking dan new vocabulary atau jadi yang bawahnya nggak usah. Nggak usah. Oke, tapi gambarnya aja. Bagaimana Bapak dan Ibu menjelaskan 3 hal tersebut? Gambar yang di tengah ini kakek dan nenek akan berkunjung ke rumah. Terus gambar yang di kiri, do you know what it is? Belalang, grasshopper. Kanan. Yang ujung itu teleskop ya? Itu teleskop atau apa sih? Itu binocular. Teleskop itu yang panjang. Oh iya, sorry. Ya Tuhan, vocabulary saya jelek ya ternyata di sini. Saya malu sama pesertanya. Oke, untuk Bapak dan Ibu yang mau mencoba, kira-kira setelah tadi ini again adalah hal-hal yang perlu Bapak Ibu persiapkan sebelum akhirnya betul-betul mengajarkan kemampuan membaca dan menulis. Jadi melalui hal ini diharapkan putra-putri Bapak Ibu nggak kaget, sudah betul-betul siap ketika ditemukan dengan hal-hal yang membosankan seperti tulisan ketika mereka harus menulis dan membaca. Nah, seperti picture-nya tadi, boleh dikembalikan lagi. 3 foto itu, Farid persilakan Bapak dan Ibu untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Nanti kita akan unmute bahasa Indonesia aja, nggak perlu bahasa Inggris, jadi nggak perlu takut. Kira-kira yang penting kita praktis dulu. Iya. Jadi sebelum kita praktis ke anak-anak, kita latihan dulu di sini. Oke, jadi Bapak Ibunya dulu nih, kita coba latihan dulu putra-putri. Atau mungkin kalau di sini ada guru atau teman-teman pengajar, boleh praktek. Teman-teman silakan kalau misalnya, atau Bapak Ibu yang hadir, kalau misalnya ada yang mau coba di sini, boleh pakai fitur raise hand-nya. Nanti Farid akan bantu unmute supaya nanti kita bisa coba kira-kira Bapak dan Ibu bagaimana nih. Nanti langsung dikasih input oleh Bu Fenty dan Caroline dari yang sudah disampaikan oleh Bu Fenty dan Caroline-nya juga. Kalau misalnya masih belum kepingin tampil, bisa type juga di chat box ya. Oke, jadi kalau misalnya belum mau berinteraksi langsung nih ya dengan Bu Fenty dan Miss Caroline, boleh nih nanti kasih contohnya, ditulis aja deh di chat box. Jadi kira-kira Bapak dan Ibu atau semua peserta yang hadir, saya penasaran nih sama belalang dan saya sendiri pengen coba nangkep itu. Kira-kira gimana nih saran dari Bapak dan Ibu untuk saya supaya saya nggak asal tangkep belalangnya, karena kan itu kakinya panjang, sakit tuh kalau misalnya kena tangan atau kulit. Enggak. Tapi ada tuh Bu Fenty yang kayak dia langsung nyentil gitu Bu Fenty. But it's not grasshopper. Oke. Ini salah lagi ya berarti. Kayaknya Farid memang perlu kelas nih dengan Bu Fenty dan Miss Caroline ini berarti ya, biar nggak salah. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak dan Ibu, mungkin nggak malu-malu nih Bu Fenty ya untuk latihan bareng kita. Jadi mungkin kita boleh dilanjutkan dulu aja materi, atau mungkin dari Bu Fenty sama Miss Caroline giving example for these 3 pictures maybe? Ya, bisa. Jadi misalnya yang di Caroline, shall we give an example of one of the pictures? You mean like for the parent? So for example, if maybe I won't use the picture, so the parent can use it. Oh, right. So for example, in the classroom, sometimes we get geckos. Cicak. Yeah, cicak. Yeah. So we can use it, the visitor, as an opportunity in the classroom. Teach a new language. That's right. Yeah. Oh, we have a visitor.
what is that? Is It's it a an insect? Yeah, do you know what that is in English? It's a gecko. Yeah. And what do they eat? Let's look at it. What color is it? Does it have skin? Does it have fur? Is it furry? Yeah. Should we touch it? Do you know what happens when it's scared? That kind of thing. So we want Right. parents to either imagine a situation where they encounter one of these things, like what conversation are you going to have with your child? Right. Here, do we have an answer already? Can see. Oke, jadi sambil tadi dijelaskan sama contohnya oleh Miss Caroline ya, misalnya nih contohnya Miss Caroline lagi ada di kelas, terus ternyata di situ ada cicak gitu. Jadi kita bisa olah untuk mengenalkan hal tersebut itu dengan kata-kata yang lain, misalnya nih, oh ada tamu nih gitu. Ternyata itu namanya apa itu kira-kira, tahu nggak? Oke, itu cicak. Tapi kalau misalnya di bahasa Inggris tahu nggak namanya apa, yang kayak gitu. Terus akhirnya bisa ditambahkan deskripsi lain, kayak misalnya dia makan apa ya kira-kira ya, yang kayak gitu. Warnanya apa tahu nggak? Kalau misalnya kita pegang tahu nggak kira-kira apa yang akan terjadi. Jadi again seperti yang awal tadi ya Bu Fenty ya, ada interaksi langsung yang menjelaskan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan hal baru dari interaksi tersebut, begitu ya Bu Fenty ya. Selalu make sure selalu ada hal baru yang diintroduce dari interaksi itu. Jadi daripada hanya fokus memperkenalkan ke tulisan-tulisan yang membosankan, Bapak dan Ibu juga mulai bisa create sesuatu yang bisa langsung mengenalkan mereka ke wujud aslinya. Jadi again seperti yang dijelaskan oleh Bu Fenty bahwa pada usia tersebut mereka semua belajar melalui sensoriknya mereka. Jadi mereka langsung melihat, mereka tahu, dan saat itu juga mereka akan mengingat apa yang sudah mereka pelajari. Melihat, mencium, merasakan, meraba, menyentuh. Kayak uang ya, meraba gitu. Continue Bu Fenty and Caroline. Alright, so let's wait for a few minutes to see if there was a hand raised, couple of hand raised. Not yet, sepertinya mungkin mereka mau punya kelas private dengan Bu Fenty dan Caroline saja nanti sepertinya. They want to have a private class with you, Caroline and Bu Fenty then. Okay, so shall we continue? We have some messages and a hand raised. A messages? A hand raised, okay. Oh yeah, we have a messages here. From Ibu Elma Octaviana di sini. Right. Ini tadi contohnya sama Farid ya, Bu Fenty ya. Mau pegang belalangnya contohnya. Dari Ibu Elma ini memberikan contohnya. Ini namanya belalang. Jadi dia punya kaki pelontar di bagian belakang yang gunanya itu untuk melompat lebih tinggi. Ini di luar dari deskripsinya Farid loh ini. Kaki pelontarnya tadi di kaki pelontarnya itu ada duri-duri kecil, betul banget. Ini yang Farid maksud Bu Fenty. Ada duri kecil. Jadi kamu harus hati-hati ya kalau mau megang dia, karena duri di kakinya itu bisa buat kulit kita sakit. Dia juga bisa terbang dan dia biasanya makan daun-daunan. Very good Ibu Elma, good job. Thank you Ibu Elma. Tadi kalau misalnya interaksi langsung kan bakal lebih natural teacher. Yes, a natural teacher. Wow. Okay, so I like the description of kaki pelontar, melompat tinggi, duri-duri kecil, membuat dia sakit, dan makan daun-daunan. So learn about all those things. Detail sekali ya berarti Anda jelaskan. Again di situ yang difokuskan adalah boleh tapi lebih hati-hati karena bisa bikin kamu sakit itu tadi. So you could expand it. You could keep on doing that with your child or with your students if you are a teacher. So always find an opportunity to teach them, to expand their knowledge, to expand their vocabulary. Oke, ini thank you Ibu Elma. Terima kasih Ibu Elma Octaviana. Very good job, excellent for writing such a detailed explanation. Yes. Shall we try with another participant, Caroline and Bu Fenty? We have one participant who cannot hear. Ada Kak Ruben nih. Kak Ruben kayaknya dari kemarin ini penonton setia kita juga nih. Ibu Fenty. That's good to have a penonton setia. Halo Kak Ruben. Can you have a look at the photo? Yes. Yeah, we can hear you. Bu Fenty, can you hear Ruben's voices? Hello, Ruben. Ruben, can you say something? Yes, hello. Okay, yeah, I can hear you. Okay.
So, a belalang is in English. Belalang is grasshopper. It has Yeah. It has 6 legs, and one of the legs have, what is it called again? Little spikes to protect themselves as self-defense, Ooh. and it can fly. So you must be careful when you want to grab it, To touch and it. and please don't eat it. It is bad unless you cook it. Oh, no. Do you eat Excellent. grasshoppers, Ruben? No, I've never. But I have. Oh, Caroline, huh? I like when Ruben If I'm not explained that mistaken, those, what is that? Duri? Spikes. Is protecting Money. themselves. Yeah, yeah. Yes, that's a good Yeah, thing. that's Yeah, really Yeah, good. that's really good, Ruben. To give the Thank you. reason. Yeah, Yeah. excellent. Mm, Yeah, what it's for is really good. yeah, yeah. Oke, jadi kalau But misalnya dari probably- thank you Kak Ruben untuk penjelasannya luar biasa. Yeah, thank Aku you. aja belum Yeah, tentu so bisa much. ngejelasin kayak Great gitu tadi job. Bu Fenty ya. Very detailed. Ya, too, tadi kalau misalnya Ruben. Yeah. dijadikan satu dengan penjelasan And in Ibu Elma English tadi kalau too. misalnya In English. ya, in English Yeah. tuh ya. Yeah. Wow. Ya, kalau misalnya tadi dijadikan satu dengan penjelasan Ibu Elma, mungkin tadi kaki pelontarnya itu bisa lompat tinggi, tapi selain bisa bikin kamu sakit, ternyata duri-durinya itu melindungi dia dari Melindungi dia dari binatang-binatang ancaman-ancaman yang lain gitu. Luar biasa sekali. Thank you untuk Ibu Elma dan Kak Ruben Yes, atas good job, partisipasinya. Elma and Ruben, thank you. Okay, shall we continue again? Yes, please. Bu Fenty? Can we move on to the next slide, Har? Oh, we have. Sorry. I think we have one more from Oh, a Ratna parent. Wulandari. From Ratna Okay, Bu Fenty, Wulandari. can you read it for us, please? Nah, ini adalah serangga yang bernama belalang. Belalang punya antena di kepalanya. Antena, I like the word that. Yeah. It's Antenna, a new yeah. word. Good word Yang- to learn. Yeah, Yeah. ukurannya lebih pendek dari tubuhnya. Well, talking about size as well. Mhm. That's a new vocab. Yeah. Belalang mengeluarkan suara yang agak nyaring di telinga. Okay, that's good. Biasanya bersayap, tapi tidak untuk terbang. So we learn a new thing. So Yeah. it's got wings, but it doesn't fly. Can't fly. Yes. Yeah. Right. Yeah, and you could even extend it. It's like, why do you think that is? You know. That's right. Yeah. Yeah. So really good explanation Good, and yes. lots of opportunities have for all. more curiosity. That's true. So we all have great parents here who Yeah. care so much about Parents who are expanding. natural teachers. No, not natural. Okay, that's good job. Thank you, everyone. I think we have to move on to Yes, the next please. slide here. Yeah. So, other than these interactions with kids in nature, we can also use books, songs, and rhymes. So, if what we do in nature is the concrete experience, the experience with books by like reading the books together or telling the stories in the books, by singing together, and in doing rhymes. It's the abstract knowledge. So from concrete, we developed our kids' knowledge to abstract, right? You're focusing them on the sounds of the words by doing songs and rhymes. So they can associate the sound with the shapes of the letters and words. That's right. Yeah, like the A, B, C, D, E, F, G, or A is for and Yeah. the sound and letters. Right. With books and songs and rhymes, you can, after you sing it again and again, or read the books over and over again, you can like continue with different kinds of activities that encourage their reading or writing, pre-reading and pre-writing skills. So here we are going to give an example of what you can do with songs and with books. Okay, Har, can you move on to the next slide, Har? Right, jukebox. This one? Oke, mungkin Farid sambil summarize sedikit ya Bu Fenty ya. Oke. Tadi kalau misalnya sudah sama persis seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Fenty di depan tadi. Jadi ketika mereka sudah punya
real activity-nya mereka di depan, Bapak dan Ibu mulai bisa menyambungkan ke beberapa hal abstrak seperti buku, lagu, dan rhymes. Jadi ketika mereka sudah tahu bentuk fisiknya seperti apa, ingatan mereka dan memorinya mereka sudah kuat, baru dialihkan ke hal-hal yang abstrak seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Fenty tadi. Jadi dari situ akhirnya mereka jadi lebih siap lagi, lebih tahu lagi bahwa oke, wujudnya belalang tadi seperti ini, kalau dirupakan ke huruf jadinya juga seperti ini. Kalau gitu. dirupakan ke 2 dimensi, modelnya seperti apa nih di Nah, buku? begitu. Jadi again, dari sesuatu yang konkret seperti yang dijelaskan oleh Bu Fenty tadi, bisa pelan-pelan mulai dialihkan ke sesuatu yang abstrak. Otomatis di situ juga nge-reduce rasa bosannya mereka juga ya, Bu Fenty ya, begitu. Dan Nah, juga ini memberikan variasi. Kalau 3 dimensi betul. seperti ini, kalau 2 dimensi seperti ini, kalau hitam putih seperti apa Nah, nih? pelan-pelan. Jadi mulai dari yang realnya, 2 dimensinya, mulai berwarna, warnanya mulai dihilangi sampai akhirnya jadi huruf itu tadi. Nah, ini Bu Fenty akan coba kasih contoh terkait songs dulu ya, Bu Fenty ya. Terkait songs, yes, Yeah. that's right. So di sini jukebox, can you show the right? So untuk songs, sesudah bermain-main dengan songs, bernyanyi-nyanyi dengan songs, the next activity is it's more of a family activity. So if you have students or if you have more than one child, or it can be with you, the mom, the dad, the child, and also the babysitter. So you put this in a box, and then everyone will take turn taking out the card from the box. So if this is a card, then the child or whoever takes this card out will have to sing it. So this one goes to Farid because Farid is the one who just picks it up. Incy Wincy Spider, remember Farid? Yeah, I know about the first word only, Yeah. Bu Fenty. Not all of it. Incy What is it? Wincy Spider. And then? When out the water spout, down came the rain, and was the spider out? Nah, and so on and so Oke, on. ini tadi jukebox ya, Bu Fenty ya. Jadi Jukebox, dari that's berbagai jukebox. kartu yang dipegang oleh Bu Fenty Only have itu dipilih secara random. Jadi ada di kotak itu, nanti tinggal pilih bapak atau ibunya, terus nanti putra-putrinya juga ikut ngambil. Kalau udah kartunya diambil, udah tahu itu isi kartunya apa, itu harus dinyanyikan. Kayak tadi misalnya di situ contohnya apa sih itu tadi Bu Fenty? Incy Wincy Spider. Incy Wincy Spider. Terus gitu. this is very popular. All kids know this. Humpty Dumpty. Humpty Dumpty. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Jujur saja saya sama kameramen kita nggak tahu Bu Fenty. Oke. Tapi nggak harus di bahasa Inggris juga ya Bu Fenty ya. Jadi bisa di lagu-lagu bahasa Indonesia juga nggak apa-apa gitu. Cuman ini balonku ada 5. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh kayaknya anak-anak kita juga jarang ada yang mulai tahu juga Iya, ya Bu kayaknya Fenty ya. gitu Lagu-lagu ya. anak-anak Iya. itu bisa dipakai. Jadi Lebih banyak yang ngerti bahasa Inggris kayak anak-anak sekarang. Jadi banyak sekali untuk jukebox ini yang bisa Bapak dan Ibu kreasikan, atau kalau ada teman-teman pengajar juga bisa dikreasikan juga di sekolahnya seperti itu. A good thing, a good tip. If your kid is doing or the family is doing that, it's a good idea to video it because kids love watching themselves in the video. Oh, So it's a good oke. idea. I've tried it a couple of times and all the students can't stop watching at the video. Play it again, miss. Play it again. Oh, oke. Jadi itu bisa jadi salah satu cara untuk akhirnya mereka belajar lagi dan lagi dari yang sudah mereka lakukan ya. Jadi ternyata dengan filming mereka nih, kegiatan mereka dan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibunya agak malu mungkin ya Ibu Fenty ya ketika filming mereka sendiri. Tapi ternyata putra-putrinya ini lebih suka menyaksikan diri mereka itu beraktivitas seperti itu tadi sampai lagi dan lagi seperti yang dijelaskan oleh Bu Fenty tadi. Yeah. All right. So, Carol, what is next? Oh, books. Can you see what I see and find Oh, can me? you see what I see? Right. This is Caroline. Do you mind sharing it? Can Yeah. you see what I Uh, see and find me? Yeah, so they're kind of similar. Can you see what I see? You can make it easier or harder depending on the age of your child. Right. So you say, so it's a guessing game. You can play it in the car. Be careful yeah. while you're driving. or you can play it like if you're waiting, say you have to wait at the
doctors or the waiting in line at the Right. supermarket or something. So you can say, can you see what I see? I can see something large and green. You can It's a eat it. tree. It's a tree. You can eat it. You can eat Leaf. A frog. Let me give you more clues. What's that? Dear? Yeah, it's next it's a to big the and you can eat. bananas. Next to the It starts with banana. A. Apple. Yes, at the supermarket if you're waiting in line. Oke, can you see what I see ini? Can you see Yeah. what I see ini lebih bisa disesuaikan dengan kategori usianya putra dan putri Bapak Ibu juga. Jadi kalau misalnya itu lebih ke game tebak-tebakan sih sebetulnya. Jadi bisa dinyanyikan juga. Kalau tadi misalnya dikasih contoh sama Miss Caroline, can you see what I see? Something that you can eat and then beside bananas. Kalau misalnya lagi di supermarket ternyata It's apple gitu. Jadi bisa sambil main-main di situ. Again itu bisa Yeah. disesuaikan sama kategori usia. Jadi bisa lebih dibikin sulit atau lebih dibikin lebih gampang lagi. Itu can you see what I see. Next Bu Fenty. Yeah, Yeah. right. Next one. This is just a bit The about find me. The find me is more Oh, sorry. Go ahead, Caroline. the find me activity. So the find me is more active. Can you see what I see? Is if you are in one place and you're waiting. So the child is staying still, yeah, and just looking around. Find me is if your child is feeling very active, maybe they need to get some energy out. Yeah. So you would say, find me something green. Green. And they have to go and get something and then tell you, then you can talk about it like, oh, you know, what is it? Okay, let's put it back in its correct place. Find me something you wear on your feet. What do I wear on my feet? Oh, shoes. Yeah, shoes, sandals, high heels. Right. So you can when they bring the thing, you can talk about it a bit more. Are they sneakers? Are they, you know? Right. Yeah. Okay, fine. Is it like a treasure hunt, Bu Fenty? Like Or Yeah, different? like a treasure Like a hunt. treasure hunt ya. Jadi kalau tadi Exactly. yang can you see what I see itu lebih memanfaatkan momen. Jadi misalnya kalau lagi nunggu bosen di mobil misalnya macet terus itu bisa jadiin mainan can you see what I see sambil ngelihat sekitar misalnya gitu. Tapi kalau untuk yang find me ini lebih aktif. Jadi kalau misalnya mungkin di rumah holiday posisi seperti sekarang kita nggak bisa kemana-mana, misalnya di rumah itu bisa jadi dipakai juga find me kayak tadi dicontohkan sama Miss Caroline, find me something green gitu. Jadi mungkin anaknya bisa langsung keluar rumah buat ngambil semua yang warna hijau gitu. Atau apapun itu terus akhirnya dibawa semua masuk ntar dikasihkan ke bapak sama ibu. As long as they put them back, that's okay. Put it back, yeah. Then it's more Where- extra work for the mom. Yeah. Gitu jadi nanti bisa dikembalikan lagi yeah. gitu. Oke. Or another example, I just came across this idea actually a few seconds ago as you were talking about that, Caroline. So this is taken from the Very Hungry Caterpillar. So they're available in the internet actually. So after you tell stories from the books about the very hungry caterpillar, how it starts from an egg and from a tiny caterpillar, and then the caterpillar walks and find one cherry or one apple, and eat the apple, and then going on to the next one, and the next one. So you can place this around the house. Or in a bedroom or in a garden, and then the mom can say, fine. First, of course, you have to show all these pictures. The mom can start, find me the fruit that the caterpillar eats. It's just one. What's that? It's red. And the child will run around and go find this fruit. And then you can take turn. After a while, then you can ask the child to be the person who says, find me blah 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 blah.
Oke, ini bisa jadi medianya Based juga ya, on the story. Bu Fenty ya. Yeah. Again, ini mungkin setelah sesuatu yang dipelajarin mereka di luar, terus akhirnya Bapak dan Ibu bikin visualisasinya Yeah, seperti ini, betul. bisa disebar di dalam rumah gitu ya. Terus akhirnya diceritakan dulu, misalnya pelan-pelan. Terus tadi dikasih clue seperti yang Bu Fenty ceritakan. Boleh nggak Mama dibantu untuk cari sesuatu yang dimakan sama uletnya? Warna merah, apa Dan kira-kira? jumlahnya 1. Dan jumlahnya cuma ada 1 gitu. Terus akhirnya oh itu apel, langsung dicari Right. ngiterin rumah kira-kira Yes. gambarnya ada di mana. Dan di situ Bapak dan Ibu juga bisa gantian sama putra putrinya. Setelah Bapak atau Ibu memberikan instruksinya, sekarang gantian putra putrinya memberikan Putra-putrinya. instruksi untuk Bapak dan Ibu cari di Yeah. sekitar rumahnya seperti itu. Seru juga ya ternyata ya. Ya, main-main itu apa namanya, memory, good for the memory, cognitive juga, language of course. Oke, memory dan Naturally. kognitifnya di Yeah. situ yang bagus ya. Again, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu belum terlalu siap terkait bahasa Inggris dan lain-lain, boleh pakai dengan bahasa bahasa yang Indonesia. Indonesia. Itu nggak Pakai bahasa apa-apa, again, Indonesia. karena kita ini Bu Fenty dan Miss Caroline memberikan contoh sesuatu yang memang biasa dilakukan di kelas juga untuk studinya Bu Fenty dan Miss Caroline. Tapi semuanya masih bisa di-customize lagi oleh Bapak dan Ibu dan semua peserta yang hadir untuk dipraktekkan di rumah maupun di sekolah jika di sini ada teman-teman pengajar juga. Count to you, Bu Fenty and Caroline. Right. Okay, so let's move on to the next one. So, yeah, with all these activities, the reading activities, rhyme, and then the games we do with kids, we prepare them for the writing, mechanical of writing and reading. Now, writing, we don't just give a pen to the child and ask the child to write, and the child can write. Well, it doesn't happen like that. We all know, we all parents, or we all, like teachers know that it doesn't happen like that. It takes some time to prepare them. Fine motor skills here is a skill that involves the muscular that we use when we write. And if the fine motor skill is not well developed, then it takes longer for the child to start writing, to form letters, and to write words, of course. So how do we prepare them for this writing? Here are some examples of different fine motor skills activity or activities that can enhance the fine muscles in our fingers and hands. Oke, ini tadi yang dijelaskan oleh Bu Fenty adalah terkait fine motor skills untuk mempersiapkan putra-putrinya ini menulis atau murid-muridnya teman-teman pengajar yang ada di sini. Jadi nggak bisa asal kasih pensil, apalagi pensilnya pensil yang kita gunakan. Betul Bu Fenty? Ya, pensil yang kecil sekali untuk mereka. Itu sangat kesulitan bagi mereka seperti yang Bu Fenty katakan, karena untuk fine motor skills ini juga melibatkan otot. Jadi otot-otot mereka kalau misalnya belum terbiasa untuk menggunakan hal tersebut, maka kemampuan untuk memulai menulis itu pun juga akan susah. Nah, ini ada tips dari Bu Fenty dan Caroline juga bagaimana untuk mulai melatih fine motor skills-nya mereka supaya lebih cepat dan lebih siap untuk mulai melakukan kegiatan aktivitas menulisnya. Oke, ini video ya Bu Fenty ya? Atau belum. Oh, belum. Oke. Videonya masih belum. Ini latihannya latihan di tangan, di jari-jari dulu. Oh, oke. Sesuai di gambar berarti ya. Yang sebelah kiri atas itu yang ada pins, apa itu namanya bahasa Indonesianya? Close peg. Close peg ya. Pipet. Close peg. Yang untuk jepitan baju. Oh, jepitan baju. Farid melihatnya yang sebelah sana. Oke, yang jepitan baju. Itu latihan yang bagus karena dengan menggunakan close pegs ini, otot di jari jempol, telunjuk dan jari tengah itu akan terlatih. Jadi bisa dilakukan, tapi tentu harus berhati-hati. Kita harus mengajarkan how we use that, we deal with that, how to open it and then to stick it to the paper or to to carton. Ya, medianya itu ya, kardus, karton, ya. Right. And then Caroline, can you explain the lacing? Yeah. So all of these develop the ability to do small movements with your hands. So the lacing, it's actually difficult to be able to put the lace through the small hole and then pull it. You need to have quite a
good grip. You need to be able to grip a small thing and control that grip. The same with the dropper. If you're using I don't know the word in Indonesian. It's called a baster in English. Yes, Yeah, the baster. Pipette. Yeah, pipette to suck the water and then to put it into a different glass. So all of these things help with the muscles in the hands. Now, as a teacher, you notice in class students who have already developed their fine motor skills, they can write for longer. So they have more determination. They will trace a full word. Students that haven't had a chance to develop, they kind of do one and then they start like, oh, my hand hurts. It's like us going to the gym. Yeah, but it's like us going to the gym, I can't run directly. I can't run 10 kilometers. I would have to train slowly. If I ran 10 kilometers, the next day, my body would be in hospital. So it's the same with it's the same with the kids. If they've been practicing these kinds of things, the muscles and how they work in this way are developed. So it's easier for them. It doesn't hurt as much, and they can do it for longer, and they have more control. Right. Yeah. Good. That's a good analogy. Like bodybuilding, building up our muscles. So it's the same. The same goes for our fingers, right? Yes. And then the one at the bottom is transferring. So transferring, although as adult we find it easy, but for kids, it's quite a challenge. So you might want to start with a bigger size of spoon, like with a soup spoon, and then bigger, what do you call that, grains. You can use beans, red beans to start with because it's easier, and then move on to a smaller beans. Using spoons, bigger spoons, move on to a smaller spoons. Right. The acting of scooping and then pouring, it also builds the hands and the arms muscle. Right. And the one on the left, very left, it's pinching. 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 How about in our daily life, Caroline? How can we prepare kids? If we don't have time to prepare all this materials. All this. I mean, so you can see the picture on the bottom right, which is self-feeding. Yeah. So getting kids by holding the spoon, chopsticks if you're ambitious. By holding the spoon and fork, or you can get kids chopsticks, which looks like the pincers to help them learn how to use chopsticks. But self-feeding, it teaches them the same kind of control of the hand muscles. Brushing your teeth teaches the same kind of control, as hand muscles. Doing your shoelace by yourself. It's really difficult. It's hard. It's tricky. It's tricky. Yeah. So buy your kids lace shoes, not the Velcro. Not the Velcro one. So they can practice. Oke, ini salah satu kegiatan pengembangan fine motor skills yang dijelaskan oleh Ibu Fenty dan Miss Caroline juga ya, Ibu Fenty ya. Jadi dari beberapa gambar itu, again seperti yang dijelaskan sama Bu Fenty tadi, bahwa fine motor skills ini nggak bisa langsung asal dikasihkan ke putra-putrinya Bapak Ibu untuk langsung belajar nulis gitu aja, atau tracing, menebalkan ya titik-titik huruf itu tadi. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang Miss Caroline bilang, kalau untuk putra-putri atau anak-anak yang sudah terbiasa melatih fine motor skills-nya mereka bisa tracing lebih lama atau kegiatan menulis itu bisa lebih lama. Tapi kalau misalnya belum terbiasa untuk mengembangkan fine motor skills-nya mereka, satu huruf aja mungkin mereka sudah kerasa capek gitu, karena memang ototnya belum terbiasa untuk dilatih. Dan kegiatan-kegiatan tersebut seperti mencapitkan cepitan baju itu di beberapa karton untuk jadiin sayapnya, terus masukin tali sepatu di beberapa lubang yang sudah disiapkan di situ juga, terus memindahkan air menggunakan pipet pun. Hal-hal simple yang selama ini mungkin saya sendiri ataupun Bapak dan Ibu belum tahu,
bahwa hal tersebut justru membantu mempersiapkan anak-anak untuk mulai belajar menulis juga. Dan kalau tadi misalnya dikasih contoh oleh Miss Caroline juga dari kegiatan sehari-hari itu makan sendiri dengan pegang sendok pun itu mereka juga membantu untuk melatih otot-ototnya mereka memegang pensil atau media yang mereka gunakan untuk menulis. Terus gosok gigi, habis itu mengikat tali sepatu. Tadi kalau misalnya saran dari Miss Caroline adalah jangan membelikan sepatu yang menggunakan perekat, tapi pakai yang tali sepatu. Nah itu karena bendanya kecil gitu mungkin ya Bu Fenty. Jadi mereka juga mulai bisa melatih otot-ototnya mereka untuk terbiasa megang-megang pensil dan mulai bisa dilatih ototnya supaya nggak kaget gitu. Okay, right. When this one is ready, then the pre-literacy, the pre-writing can start. Oke. So can we go on to the next slide, Har? Oke, jadi kalau fine motor skills-nya sudah siap, otomatis Bapak dan Ibu bisa langsung nah ini dia pre-writing activities-nya. Yes, writing consists of tracing. Beginning of writing is tracing, and then once they are confident with tracing, then we can move on to copying, right? Har, can you move on to the next slide, Har? What it means by tracing and copying. So tracing, Caroline, do you mind? Can you share it, please? The difference. Tracing is when you have a line there that you can follow. So the letter is already there and you're using your finger or a pencil or a crayon to follow that line. Right. Okay. Right. Copying is looking and then trying to copy the shape freestyle. Okay, right. So from these pictures, which one is tracing and which one is copying, Caroline? So I'm listening from you. Yeah. From the pictures, the poster with R. I'm sure parents are familiar with this from school and they can see them on the internet. You can get books. The R is already written, so that's tracing. Yeah. The picture of the board with the letters, the wooden board is also tracing because you would use your finger to follow it. Yeah. The picture on the bottom right, the F with the pink F with the different color is also tracing because you're following it. Yep. Okay. Yeah, this one. So this is an example of a real object. This is called tracing because it shows the child how to shape the letter A, and it's it's got texture. So this is made of sandpaper. So this texture and this texture is different. So if the child doesn't do the tracing correctly, then they feel different texture there. Their hand can feel it. Oh, I'm not following the correct line. That's an example of tracing. Okay, can we go back to the slides, Har? How about the one in the middle? Yeah, so the one in the middle is copying because you have the letter F, the capital uppercase F, and you're looking at it, but the salt, the sugar, yes, the salt. I think it's safer to use salt. Yes, I think so. Otherwise, I'd just be eating. The salt is blank at first, so you have to. It's more abstract. Yeah, you have to recognize the shape and then try to follow the shape and create the shape on a blank canvas. Right. Maybe I can show. And that's copying. An example if they can see it. So, from a tray, just a baking tray, and then salt and colorful paper at the bottom. So. Kita akan punya videonya nanti ya Bu Fenty kalau tidak salah. Yeah, I think we have a video. Look at the video. So when the child does that,
the experience of touching the salt and playing with the salt is fun for children because it's a different texture. It's a different kind of thing. So we're going to watch the video later on how you can do that with our kids. Oke, itu tadi merupakan contoh dari tracing dan copy yang bisa Bapak Ibu lihat atau teman-teman peserta yang hadir. Jadi picture yang ada di sebelah kanan dan paling ujung kiri itu merupakan kegiatan tracing di mana putra-putri Bapak Ibu atau students-nya mungkin itu menerukan huruf yang sudah tertulis di sana. Tapi kalau yang di tengah itu menggunakan box cell. Jadi mereka semua copy dari huruf yang sudah ada di sana. Nah, nanti ini akan ada contoh video yang diberikan ke Bapak Ibu terkait bagaimana mempersiapkan mereka atau putra-putrinya untuk mulai berlatih menulis sesuatu nih dan membuat huruf. Ya. Add one more thing. Yes. The one on the top right hand corner, the colorful letters, yang ada di sebelah kanan letters. That's I'd like to add. Copying. That's copying. That's copying. That's right. Okay. But copying in a simpler form, because recognizing this symbol and then a two-dimensional symbols, and then finding the three-dimensional symbol. Oh, oke. Ini nanti ada contohnya juga. Jadi yang di sebelah kanan ujung atas itu kalau bisa Bapak Ibu lihat yang colorful huruf di situ itu juga copying ya, Bu Fenty ya. Jadi dia dari yang dua dimensi sampai akhirnya putra-putri Bapak Ibu harus menemukan objek tiga dimensinya untuk disandingkan. Contohnya di situ ada pick yang dua dimensinya tuh. Terus akhirnya mereka harus cari di box itu hurufnya yang sesuai dengan masing-masing huruf yang disebutkan di box. Jadi bisa langsung digambarkan mereka untuk permainannya seperti apa gitu. That's right. Okay. So now we're going to show the video. Yes, sure. 2 videos or 3 videos? 3 videos. We have 3 videos. Yes. Oke, ini nanti akan ada contoh video yang sudah kita buat short terkait video, right? Iya, a short video tentang bagaimana akhirnya kegiatan tracing dan copying terus apalagi tadi Bu Fenty kemarin lupa. Ya, tracing and copying. Ya, tracing and copying itu seperti apa? Nah, ini adalah kegiatan tracing. Huruf baru. Jo. 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 Good. So this is di sini kita bisa melihat di video itu at beginning the child takes this alphabet and then the child traces and then from the texture in the tracing on the sandpaper letter, it gives the muscle memory, like it builds the muscle memory. Okay. So when the child transfer it to salt tray, this muscle memory tells the child how to do it on the salt tray, how to draw an S, a J, and the other one, what's it? S, A, and A. Ya, NA ya. Jadi tadi dijelaskan Bu Fenty adalah contoh videonya itu sudah melalui proses yang kayak misalnya tadi tracingnya itu akhirnya membentuk ingatan mereka dulu sebelum akhirnya mereka copying hurufnya seperti apa. Jadi kayak tadi media yang digunakan oleh Ibu Fenty itu contoh hurufnya itu punya tekstur yang berbeda dengan frame-nya. Jadi ketika mereka keluar dari yang seharusnya mereka ikuti, mereka akan tahu bahwa oke, aku tidak dalam posisi yang tepat ngikutin hurufnya gitu. Jadi dari hal itu akhirnya mereka bisa copying ke papan selnya tadi atau pasir kalau misalnya Bapak dan Ibu punya di rumah seperti itu. Another nice thing that the video is showing is the adult saying the sound. And then the child also saying the sound of the letter as they're tracing. So they're saying S and J. So they're getting the sound and how to make the letter as well. Right. Yeah. So by saying it and then doing it. Yeah. The sensorial experience is there.
Okay, another videos maybe? Mhm. Oke, ini menggunakan plastisin ya, Bu Fenty ya. Ya. Jadi membentuk huruf A. Oke, A dan R. Yeah. Although this is not directly writing, Oke. tapi kan mulai, I mean, ya untuk membantu motor skills sih, perkembangan fine motor skills di sini. Okay, the third video. Oke, yang terakhir videonya. Jadi itu tadi lebih ke motor skills-nya tadi ya Bu Fenty ya. Ya, Nah, ini yang motor terakhir yang skills. berikut. It's a mug. 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 Right. Mm. Can you find the sound? What's this? Oh. Okay, can you find? Oh. Okay, what's this? G. Can you find the G. right? So one scale. Mug. 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 Right. Good. Now, what's this? It's a cat. Right. Cat. Right. What sound is this? K. Can you find the symbol? K. Right. Can you Cat. T. right. Can you find? Cat. 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 Right. Good. Okay. So, tadi proses in the process, the teacher shows the picture, the two-dimensional picture. Although the child can read yet, that's okay, because the teacher just shows the picture and then shows the word, and then ask the child to get the letter, the matching symbol, and order it that way. Oke. And then if you notice, when that activity, at the end of the activity, the teacher points at the picture and the word and the three-dimensional letter. Oke, jadi itu tadi lebih ke menunjukkan bahwa tadi Bu Fenty ngasih contoh bahwa mungkin nih kalau misalnya putra-putrinya belum bisa baca gitu ya Bu Fenty ya, akhirnya ditunjukkan gambarnya dulu tapi di sebelahnya tetap ada kata dari gambarnya. Jadi ketika pointing di gambarnya, what is this? It's a cat. Ditunjuk, mereka akan berpikir itu sama bahwa itu cat gitu. Akhirnya mereka harus diminta untuk menemukan simbol yang sama tuh dari kata-kata cat-nya itu tadi, dan akhirnya dipilihlah beberapa simbol itu dan diulangi lagi. So, it's a cat, terus ke 3D-nya tadi cat gitu. Jadi akhirnya mereka juga mengenali simbol-simbol itu Right, tadi. ya. Secara tidak langsung juga mengajarkan membaca. Oke. Tapi bukan membacanya lebih pada memori. Jadi bukan apa namanya? Ya memori ya. Jadi langsung satu kata bacanya cat. Oke. Jadi akhirnya ada kegiatan yang lebih mempermudah mereka untuk kegiatan membacanya begitu ya Bu Fenty. Oke. Selanjutnya Ibu Fenty. Mempersiapkan. Oke, lebih ke mempersiapkan. Oke. Next one. Next slide her. Oh, ini contoh itunya tadi. Let's go on. You can skip that. Okay, reading readiness. So, from writing, that was writing, yeah. From writing, that was not real writing. What we call it mechanical writing, because they're actually just copying. And then gradually, if it is often repeated, say like 10 minutes every day, doesn't need to be 1 hour. Eventually, the skills will develop, right? And then from writing, we can introduce reading, or the other way around, whichever your child can relate better. What it means by reading readiness,
Caroline, Mhm. can you help with this? So with reading readiness, Yeah, reading so things readiness. that students, again, things that children are able to do that can help them to start to read independently. Okay. Right. So obviously not all of these work with the youngest children, but you know, even very young children know the alphabet song. Yeah, they can sing it. Right. Yeah, they can sing it. A, Yeah, B, you know, C, they D, can. E, F, Yeah, G. yeah, and because they already know it, it's easier for them to associate the symbols with the names of the letters. And the sounds. Okay. Yeah. Yes, yeah. So one way of getting children ready to read is that they are very familiar with the alphabet. Yeah, and they Right. know the sounds of letters. So you saw before Farid, 3-year-old Farid tracing. Yeah, S says S. Yeah, and when he Okay. was doing the letters, he knows the word cat from the picture, so he can associate when he sees the word cat, k, k is the first Sound. letter. Yeah. So the that's first, the first sound. Yeah. right. And also maybe. And because sorry? of Go ahead, please. yes. Sorry. So moving on from one word and one letter, you can start to talk about full rhymes and full stories, Right. where you talked about the hungry caterpillar. Yeah. Yes. So if your child can send you on a treasure hunt to find the apple and the 2 pears for the hungry caterpillar, that means they are remembering and retelling the story. Right. That's well explained, Carolyn. Yeah. Oke, itu tadi tentang reading readiness ya, Bu Fenty ya. Jadi kalau misalnya kegiatan membaca ini bisa dilakukan sendiri oleh putra-putrinya dan sudah mengetahui sebelumnya. Biasanya dari alfabet itu kalau misalnya Bapak Ibu itu lebih sering dinyanyikan, jadi mereka mengetahui lebih dulu. Jadi mereka sudah familiar dengan alfabet itu, begitu juga dengan bunyi-bunyiannya. Begitu ya Bu Fenty ya. Dengan bunyi-bunyian. Okay. So let's move on to the next slide. So order of teaching, after you introduce the sounds of individual alphabets, what do we do next to prepare them for reading, the mechanical reading? All right. So ideally, this is the first stage. In this card, there are pictures, and then separately there are words that represent these pictures, and then you get the child to match. So the first thing to do is to elicit the names of the picture, like the cap, a pen, a bin, a hand, a dog, and then show the child the word, get the child to say it after you, and then match it with the picture. And then on the top left, banyak, hal, cut. It's a word list. So you can do that after your child knows the sounds of like vowels, all 5 vowels, and certain sounds of consonants. So you start with 3 letter words. So this is an example. How can you? This is an example of what it looks like. I'm still. Let's wait for this. So this one is the next thing. At the beginning, I mean on the top, there is a picture that's related to the first word. Okay, and then from here you move on to reading with a picture. So you ask the child, what's this? A hat.
What's this? A cat. Where's the hat? The hat is on the cat. All right. So the hat is on the cat. That's the next step. This is the final steps of a 3-letter word. No picture, just sentences. So when your child gets to this stage, then it's beginning. It means your child is ready for the next stage. So we're not going to talk about the next stage because it's going to be really long. It takes a couple of sessions. And it's already 2 hours, I Yeah, think, it's for our already 2 wow. hours. Yeah. Oke, itu tadi contoh-contoh kegiatan terkait yang bisa dilakukan ya. Jadi kira-kira untuk memulainya seperti apa, gamenya seperti Bapak Ibu lihat di situ. Activity ya, bukan game. Jadi misalnya di situ ada gambar yang bisa Bapak Ibu lihat mulai dari yang pojok kiri bawah, terus naik ke pojok kanan atas itu untuk menyesuaikan kata-katanya sesuai dengan gambarnya. Lalu di pojok kiri atas itu lebih ke kata-kata bunyi-bunyian yang disesuaikan sama gambar pertama tadi ya Bu Fenty ya. Jadi ada bug, jug, hug, cut, terus itu run yang terakhir. Sampai akhirnya bisa menjadi sebuah kalimat yang disesuaikan di situ di pojok kanan bawah. Jadi kalau misalnya di situ ada gambar yang muncul di situ, ini kalau misalnya Farid gunakan di sini, kelihatan nggak ya? It's a cat. Terus di situ ada tulisannya bahwa the hat is on the cat gitu. Jadi ini bisa Gambarnya jadi yang contoh berhubungan. kegiatan. Ya, gambar ini berhubungan dengan kata-kata yang ada di sini atau kalimat yang ada di sini, kurang lebih begitu. Ini semuanya ada di internet. Saya dapatkan foto-foto dan lain-lain. Saya dapatkan dari internet untuk membuat kalimat-kalimat ini. Oke. Jadi kita bisa membuat sendiri. Memang ada yang jual tapi mahal sekali. And we don't want to spend that much money to. Jadi bisa create sendiri ya Bapak dan Ibu ya untuk activity seperti ini. Oke, selanjutnya Bu Fenty sebelum kita beralih ke Right. Next slide, please. So these are examples of activities to enhance writing. Letter hunt. So you can put these kinds of letters, right, Caroline? Or this kind of letters. It's the same like the very hungry caterpillar. Yep. We hide letters instead of pictures. So we can say, after you hide several letters, you can say, find me a letter that sounds or find me A if you want the child to remember the names of the letters. Right. And then the next thing, or like if you go out with your kids, can you see what I see? We can also do can you see what I see? But with letters. We go past KFC, for example. Can you see what I see? It starts with a k. Okay. Or it's got a letter K. KFC. And then sorry, go ahead. Do you want to Iya, translate first? Oke. Ini salah satu kegiatan. Jadi tadi sebetulnya sama ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Fenty dan Miss Caroline juga. Contohnya kali ini fokusnya lebih ke persiapan membacanya ini mungkin ya. Nah kali ini pakai letter hunt. Tadi kalau misalnya Bu Fenty mencontohkan ada beberapa huruf yang bisa disembunyikan. Terus instruksinya bisa berupa phonicsnya atau suara dari huruf itu, misalnya find me gitu. Find me keh gitu, atau langsung bisa disebutkan hurufnya juga. Itu juga membantu putra-putri Bapak dan Ibu untuk mulai mengenali hurufnya dan mulai perlahan-lahan juga untuk membaca begitu. Right. Yes, with labels here, I'll ask Caroline to share with us. Okay, so labels are they're useful for, actually, even if you can already read, for learning vocabulary, if you're learning another language, but also if you're learning to read, you can label things in the house. Right. So it just means writing the name of the item. Maybe you can start with your child's name on the bedroom door. Yeah, so you know whose room this is. Yeah, whose room this is. It's useful actually when they go to school to label their stuff so it doesn't get mixed with their friends' stuff. So actually that's the way a lot of children learn to read and write their name,
by having all their items labeled. Labeled, right? Yeah. Yeah. So yeah, And then- Caroline. My name is very long, so it took me a long time to learn. Caroline's pencil case, Caroline's backpack. That's a long, yeah. That's Caroline's that's a room. long sentence to write, long label to write. Yeah. Alright, moving to sticky notes, maybe Bu Fenty. Sticky notes is the same. Yeah, you Okay. can just use sticky notes here, or you can leave a message to your child. So, like a message on the child's door, you can write on a sticky note, "I love you," and then Or you put can it in their lunchbox. in the lunchbox. Yes, let's go to McD after school. Okay. Or let's read a book and then leave it on your child's door. Mhm. Or in the morning when you want to greet the child, "Good morning, rise and shine," or "Be happy." Make sure for a week, like you've got this sticker, or for a couple of days to get the brain to absorb all these words. And then after 3 days, you replace it with another phrase. Stick it eye level on the the mirror, Yeah. the Eye dressing level for the table. child. Eye level for the child, that's right. Not your eye level, Caroline. Too high. Too high. Yes. And then recycle it. After 3 days, replace it with another phrase. Mhm. And then use the first phrase after a couple of days. So you do recycling like that. Oke, jadi ini again kegiatan-kegiatan lain yang sudah diberikan contoh oleh Miss Caroline dan Bu Fenty juga terkait labels tadi, misalnya simple things di rumah, mungkin kamarnya dikasih nama. Sekarang kan udah banyak banget ya Bu Fenty ya, kayak wooden, yang dari wooden gitu, misalnya bisa Ya, diganti-ganti namanya di situ. Mhm. Terus misalnya alat makan juga bisa dikasih namanya. Jadi di situ mereka sudah mulai baca, mulai latihan untuk membaca. Terus dari sticky notes tadi juga sudah dikasih contoh sama Bu Fenty juga. Again, konsistensinya dulu. Jadi lebih sering Consistency, that's very good point. lebih sering dilakukan, maka mereka juga akan lebih terbiasa untuk membaca hal-hal yang sudah dipersiapkan Bapak Ibu. Jadi tidak merasa apa yang sudah dipersiapkan sama Bapak Ibu ini sia-sia, tapi again itu juga perlu waktu. Jadi kalau misalnya dari Bapak dan Ibu konsistensinya mungkin kurang, atau dari sistem pengajarannya seperti apa, maka bisa jadi hal tersebut juga kurang terdevelop dengan baik. Tapi paling tidak yang disampaikan oleh Bu Fenty dan Miss Caroline adalah konsistensinya dan perlu kesabaran, karena memang setiap anak mempunyai kemampuan sendiri-sendiri untuk bisa menangkap apa yang sudah diajarkan, begitu. Right. Bu Can Fenty, we move on to the next slide? the next Or slide the is about EF things actually. So, Yes. so Yeah. after this we're Mhm. going to ask about the participants about Yeah. that. Okay? Seperti yang sudah dijanjikan sama Farid tadi pagi nih ya, bahwa Bapak dan Ibu berkesempatan untuk mendapatkan atau mengikuti flash sale-nya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, IF membuka sesi konsultasi untuk putra dan putri Bapak Ibu yang belum berkesempatan join di IF. Nah, tapi mungkin untuk Bapak dan Ibu yang mungkin putra putrinya usianya 3-6 tahun nih, Bapak dan Ibu juga berkesempatan untuk bisa mengikutkan coba kelas gratisnya. Nah, kalau misalnya mau ikut kelas gratisnya seperti apa, sistem pengajarannya di IF, langsung diajari dengan Bu Fenty atau Miss Caroline, mungkin nanti bisa langsung WA saja di 0822 2000 dengan format nama, spasi usia, dan kotanya. Nanti akan ada tim dari course consultant kita yang menghubungi Bapak dan Ibu untuk langsung mengundang ikut kelas gratisnya khusus untuk Anda yang hadir di seminar hari ini. Tapi kalau misalnya nih Bapak dan Ibu punya putra atau putri usia 7 tahun ke atas, Bapak dan Ibu juga bisa mengikutkan mereka untuk tes kemampuan bahasa Inggrisnya. Kira-kira yang kurang antara kemampuan grammar atau speakingnya. Jadi nanti di situ akan langsung dianalisa oleh guru kami seperti apa kira-kira yang perlu diperbaiki ke depannya. Sama, WA saja di 0822 2000 dengan format nama, usia, dan kota. Seperti yang sudah dijanjikan bahwa hari ini flash sale-nya adalah Bapak dan Ibu berkesempatan untuk mendapatkan kelas intensif yang harganya di bawah 1 juta rupiah. Namanya Storyteller. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung dapat kelasnya tanpa syarat apapun. Hanya 700 ribuan saja harganya. Jadi bagaimana cara mendapatkannya? Again, ini hanya untuk 5 pendaftar pertama hari ini. Jadi silakan submit namanya untuk putra putrinya dulu mungkin ya, supaya mereka bisa coba kelas coba yang singkat dulu aja deh Mister, supaya nanti bisa tahu pembelajaran di IF itu seperti apa. Submit namanya dulu di 0822 2000 melalui WhatsApp, nama, spasi usia,
nanti Bapak dan Ibu akan dihubungi oleh tim course consultant kami. Kira-kira kelas apakah, lalu menggunakannya seperti bagaimana nih kelasnya? Kira-kira gambaran kelasnya seperti apa? Again, harganya hanya Rp700.000 saja yang bisa Bapak Ibu dapatkan kelas intensifnya khusus untuk putra-putrinya. Hanya hari ini. Jadi manfaatkan segera. WhatsApp di 0822 2000. Nah, seperti biasanya selanjutnya untuk next seminar akan ada seminar di mana kita akan sharing dengan salah satu parentsnya kita juga dan salah satu teachernya kita terkait memberikan support untuk kegiatan online kita ini. Bagaimana sih kalau misalnya hari ini kita sudah belajar nih dengan Bu Fenty terkait pengembangan pre-literacy, sekarang gimana bisa supaya orang tua ini bisa memberikan support kepada anak-anaknya supaya mereka tetap rajin belajar, bahkan belajar mandiri untuk putra dan putrinya. Nah, next seminar ini akan diadakan di tanggal 6 Maret. Nanti link pendaftarannya akan dilampirkan di chat box. Dan seperti biasa, setelah seminar ini berakhir, Bapak dan Ibu akan menerima link survei yang kami kirimkan melalui WhatsApp ataupun di chat box nantinya untuk Bapak Ibu isi. Kira-kira nanti materi apa saja yang perlu kita angkat sebagai seminar ataupun podcast mungkin di YouTube untuk kita bahas dengan pemateri-pemateri lainnya yang akan kita undang sebagai pembicara. Seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri nih ya, ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Bu Fenty dan Miss Caroline untuk Bapak Ibu jawab. Jadi silahkan dijawab nanti melalui chat box. Kira-kira menurut Bapak Ibu pertanyaan dari Bu Fenty ini seperti apa? Silahkan Ibu Fenty. Right, so let's go on to that slide before the question. Yes, right. So this is a question for parents. What is the ideal age to start teaching our kids reading and writing? Oke, ini pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab nih. Kira-kira setelah kita bahas tadi, kalau misalnya di judul itu Bapak Ibu juga sudah bisa tahu bener nggak sih sebetulnya putra-putri kita itu bisa mulai baca usia 2 tahun, atau setelah kita diskusi Bapak dan Ibu punya pandangan nih. Sebetulnya dengan yang kita diskusikan hari ini itu, jadi usia ideal menurut Bapak dan Ibu itu usia berapa untuk mulai bisa diajarkan membaca dan menulis? Silakan diketik di chat box. Tidak ada jawaban yang salah. Sekali lagi, again itu juga sudah yang kita sampaikan tadi ya Bu Fenty, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tapi menurut Bapak dan Ibu, mulai usia berapa ya kira-kira ya putra putri kita tuh bisa diajarkan untuk membaca dan menulis? Saya mengalami kesulitan di sini Bu Fenty untuk akses Zoom-nya. Boleh dibantu chat box-nya, sudah ada yang menjawab atau belum? I've got one answer. No, there is no. Oke, ini belum ada yang jawab sepertinya. Oke, kalau kira-kira usianya berapa nih? Usia idealnya untuk mulai diajarkan kegiatan membaca dan menulis menurut Bapak dan Ibu itu usia yang ideal usia berapa? Apakah betul di usia 2 tahun? Ibu Indah pun ya mentions that she starts doing it since when the child was 4. Oke, ini pengalamannya Ibu Indah berarti ya? Saya belum bisa. Oke, usia 4 tahun idealnya. Ini berdasarkan pengalaman dari Ibu Indahnya sendiri. Yang lain Bu Fenty, ada yang lain? Bu Isu Rahmawati, 7 years old. Oke, 7 years old. That's fine ya Bu Fenty ya? That's fine. Bu Farida is 4. And then Bu Indah mentions again that turns out when he's 5.5, he can automatically do that, her child. Oke, So, jadi around antara 4 sampai usia 7 tahun. Terus ada lagi dari Bu Nur Hayati ini 4 sampai 5 tahun itu usia yang ideal untuk mengajarkan putra-putrinya mulai membaca dan menulis, atau bahkan di usia tersebut tadi menurut beberapa parents dari kita sudah otomatis bisa melakukan hal tersebut, begitu ya Bu Fenty ya? Yeah. Hal apa nih yang akan disampaikan oleh Bu Fenty dan Miss Caroline terkait hal tersebut? Right. From who would like to start? Miss Caroline maybe? Caroline? How old A should message for the children parents? be? Oh, just thank you so An much for advice joining us. or- Thank you for joining us and participating. It was great to hear some of your ideas. I can see lots of different ages. Of course, reading and writing, it's up to you. You're the parents. Exactly. Yeah. You know, and it depends what part are we talking about, preparing to read or the actual learning the letters and stuff. Yeah, and it's up to you as parents what you would like to do.
So there's no right or wrong answer. What I'm There very is no right or excited wrong about, answer. That's right. yeah, yeah. What I'm very excited about is to hear parents, so many parents giving so much rich enriching experience with their children. So I'm excited to hear maybe what they're going to try. If I hope they feel inspired to go and try and spend some time with their Tell me when it's kids. time for me to. Ya. Oke, jadi kalau dari Miss Caroline tadi sarannya adalah again itu bisa dikembalikan ke bapak dan ibu sebagai orang tua dari putra putrinya. Jadi tidak ada jawaban yang salah ataupun yang benar. Dan itu juga tergantung dari kesiapan putra putri bapak ibu juga. Jadi kalau misalnya mulai dilihat ada ketertarikan di situ untuk mulai kegiatan membaca dan menulis, mulai bisa diarahkan secara perlahan-lahan seperti yang dijelaskan oleh Bu Fenty dan Miss Caroline tadi, dikenalkan dulu dari bentuk-bentuk yang konkretnya. Setelah itu secara perlahan supaya mereka tidak bosan dan tidak cepat jenuh ya Bu Fenty. Mungkin pelan-pelan mulai dialihkan ke bentuk-bentuk yang lebih simpel lagi, dari aslinya ke 3D tadi, terus tiba-tiba beralih ke yang 2 dimensi, dari yang berwarna akhirnya beralih ke hitam putih untuk lebih membiasakan mereka ke hal-hal seperti tersebut. Nah ini sepertinya ada tips lagi nih dari Bu Fenty yang terakhir. Take it as a form of play. Never force your child to do it. Oke, jangan pernah memaksa putra putrinya untuk melakukan hal tersebut. Use it as a play, a medium, a play, like a medium to play with your child. So enjoy it. Make sure your kid enjoy it. Have fun with your child. What's more important is not the reading or the writing skills yet when your child is 0 to 6 years old. What's more important is for them to enjoy this period, the sensitive period. Have fun with your child. Oke, ini ya tipsnya ya dari Ibu Fenty. Kalau misalnya dilihat adalah be a role model, and then again kesalahan itu bukan sesuatu yang fatal banget ya Bu Fenty. Kalau di situ Bu Fenty jelaskan adalah nggak apa-apa bikin salah, namanya anak-anak juga belajar. Jadi seperti tadi again itu butuh proses yang panjang juga, bahwa setiap anak-anak itu akan siap pada masanya. Yes, like what Bu Indah said. Ya, seperti Ibu Indah, betul. Jadi kalau misalnya tadi ada mungkin ada ibu, atau ada parents yang share ketika putra putrinya baru siap umur 7 tahun untuk belajar itu, then that's fine gitu kan Bu Fenty. Yeah, that's fine. Again, because in fact, I mean, like, this is a personal experience. I never sent my child to preschool or kindergarten. Oh, okay. When they're 7, as soon as they start at 7, they go to first grade of elementary school. Okay. They had no problems at all. Okay. My expectation as a parent is not extremely high. Okay. But they can do it well. Oke, ini experience-nya Bu Fenty yang diceritakan ya. Jadi ternyata Bu Fenty juga tidak pernah memaksakan untuk masuk ke playgroup atau TK gitu ya. Jadi ketika usia 7 mereka sudah siap, ya sudah. Oke, kita masuk ke sekolah dasar. For me, what's more important is their knowledge. So I started using bilingual with my kids, so Indonesian and English at the same time. So for me, language is important, but the other things is not important. Language, it means when it comes to speaking and then exposing them to reading and different kinds of activities, it's really important. Oke, again exposure-nya itu Bapak dan Ibu bisa dapatkan dari banyak hal. Bukan berarti mengesampingkan sekolah, tapi bahkan dari Bapak dan Ibu sendiri juga bisa memberikan materi-materi untuk putra-putrinya. Sesiap mereka, seperti yang dikatakan Ibu Indah ataupun dengan Bu Fenty dan Miss Caroline. Thank you so much Miss Caroline and Bu Fenty atas waktu dan materinya. Thank you so much. We have so much fun here and a lot of knowledge here for our parents today. Terima kasih sekali untuk Bapak dan Ibu yang sudah berkesempatan hadir hari ini. Again, setelah ini akan ada link survei dan link pendaftaran untuk next seminar yang bisa Bapak Ibu akses untuk bisa mendaftar sekaligus mengisi kira-kira topik apa yang perlu kita adakan untuk next seminar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tertarik bisa langsung dituliskan saja. Dan juga jangan lupa bahwa hari ini Bapak dan Ibu masih berkesempatan mendapatkan kelas seharga 700 ribuan saja. Jangan lupa submit namanya di 0822-2000 dengan format nama dan usia. Hanya 700 ribuan kelas intensifnya. Jadi manfaatkan momennya untuk bisa mendapatkan
pengembangan kemampuan bahasa Inggrisnya bersama kita supaya bisa tahu kira-kira kelasnya seperti apa untuk akhirnya mengambil kelas yang lebih panjang lagi. Sampai ketemu di online seminar selanjutnya. Sehat selalu. Terima kasih Ibu Fenty. Terima kasih semua. Thank you Caroline. Everyone. Yep, thank you Thanks, everyone. Caroline. Thanks Bapak dan Ibu yang sudah duduk 2 jam seperempat, 2 jam 40 Dua menit. jam lebih. Yeah, Semoga thank you ilmunya for being berguna. so patient. Yeah. So you learn things from here, and then if you need to Yeah. contact me or Caroline, just you can call Plaza. Ya, bisa langsung ke Instagramnya IF Yeah, Surabaya, dan or kalau misalnya more. Bapak dan Ibu ingin Yes. menonton lagi siaran ulangnya, bisa dicek di YouTube channel kami di IF Surabaya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di IF online seminar selanjutnya. Selamat siang. Okay. Thank you, bye. Bye bye. So there is a